கண் ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரோக்ராம் வைக்கிறது இங்கே கல்பவ்ரிக்ஷா. கல்பவ்ரிக்ஷா மீன்ஸ் ட்ரீ ஆஃப் நாலேஜ். நம்ம ஐடியா என்ன இருக்குது, 200 டாக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி ஹேவ் கம் ஹியர். இதில் நம்ம கம் போட்டு உள்ள லென்ஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, அது நம்ம சொல்கிறது க்ளூட் IOL. இன்னொரு டெக்னிக் நம்ம காமிக்கிறதுங்க PDEK பீடெக் சொல்கிறது. அதில் நம்ம கண் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுறது நார்மலி. இப்போ இதில் பீடெக்ல we are taking only 25 micron transplant tissue just like a hair, putting it inside a patient's eye. யார்கிட்ட பார்வை இல்லை will become very good. இந்தியாவிலே நம்ம கிட்ட 12 million blind, there are 12 million blind. இதில் 55% பொறைப்பத்தி இருக்கு. that means 7 million blind பொறைப்பத்தி இருக்கு. இப்போ யார்கிட்ட பேஷண்ட் இருக்கு பொறை இருக்கு, இதை பொறை மாங்கா மாதிரி இருக்கு, நீங்கள் அப்படி விடுறது வெடிச்சிட்டு இட் வில் பர்ஸ்ட். கண் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு செக் பண்ணிட்டு ட்ரீட் பண்ணலாம். குளோக்கோமா மீன்ஸ் ப்ரெஷர் இருக்கு அதிகமாக. இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு புது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அதுக்கு நம்ம சொல்கிறது SFT. இதில் நம்ம ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இருக்குது, அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு ட்ரீட் பண்ணலாம். மெயின் மெசேஜ் என்ன இருக்குது, இதை கல்பவ்ரிக்ஷாலே we are having top doctors coming to teach people. இதில் நம்ம லைவ் சர்ஜரிஸ் காமிக்கிறது, ஃப்ரம் அகர்வால் கண் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து நேராக ஹோட்டல் காமிக்கிறது லைவ் சர்ஜரிஸ். இதில் யார் டாக்டர் இருக்குது பார்க்கலாம், இன்னும் இப்படி பண்ணுறது, க்ளூடாயில் இப்படி பண்ணுறது, பீடெக் இப்படி பண்ணுறது, அதெல்லாம். இப்போ நம்ம பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர் நம்ரதா சர்மா ஃப்ரம் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ், அவன் பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர் சௌந்தரி, அண்ட் ஹியர் ஐ ஹேவ் டாக்டர் அஸ்வின். நம்ம நம்ரதா மேடம் கிட்ட நான் சொல்கிறேன் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். நம்ரதா. It's a pleasure to come here to this Kalpavriksha program by Dr. Agarwal group of eye hospitals. We have about 200 students who are participating in this. This was the first program of postgraduate teaching program, national program, which was conceived way back in 2007 in India, and all the other programs have then followed after this. And it is a unique 3-day activity, and coupled with what Dr. Ashwin Agarwal is doing, the grand rounds, they are doing great teaching work for the students in ophthalmology in India. So I would like to congratulate them and best wishes for the same. Subscribe to Walgan Television. Please subscribe Walgan Television.